My name is Owen Lupeska. On behalf of Norwegian Church Aid, we bring you a special program on Zodiac Broadcasting Station where we are asking a big question: why Malawi needs to enact anti-human trafficking laws. Stay there. Monilonse kulikonse amene mwatsigula wairesi ya Zodiac, ndine Owen Lupeska kulandirani m'malo mwa bunga lijala Norwegian Church Aid, ndipo iwowa atibweretsera programu yapaderadera pano pa wairesi yanu ya Zodiac. Tikufunsa funso kodi mchifukwa chani nkoyenera kuti dziko lathu la Malawi likhale ndi malamulo amene angagwiritsidwe ntchito pa mchitidwe uja ozembetsa anthu kumankanawo ku mayiko ena. Tikufuna dziko lathu likhale ndi malamulo. Kodi kufunika kwa malamulo amenewa nkotani? Ndi zomwe tadza nazo mpulogalamu yapaderayi. First things first. 15 years have passed since the international community ratified the UN Palermo Trafficking in Persons Protocol. Malawi ratified this protocol in 2005, affirming its positive duty to prevent, protect, and prosecute those involved in human trafficking. 10 years have passed since the protocol was ratified, yet Malawi still has no comprehensive law to fight and eliminate trafficking in persons. Hence, this special program on Zodiac, especially for you Malawians that are with us, that are tuned into the radio, courtesy of Norwegian Church Aid. Tikuti tu zaka zambirimbiri zadutsa pomwe bunga la United Nations lidakhala pansi ndi akatswiri osiyanasiyana lidanena ndithu kuti ayi kunja kuno tikhale ndi lamulo limene lingatithandize kuthana ndi mchitidwe womaba anthu ozembetsa anthu kumakagulitsa kumayiko ena. Tunena pano kwathu kuno nkhani yomvetsa chisoni chonena kuti Malawi mpakana pano alibe malamulo ena aliwonse okhudza mchitidwe umenewo. Muno mstudio ndili ndi akatswiri atatu amene ndithu atsogolere komanso kuunikira za vuto limene, komanso makamaka nkhani yaikulu ifuna tikambirane kufunika kokhala ndi malamulo amenewa ndikotani. Poyamba inu ndinu yani? Ine ndine Mike Abwira, MP wa Salima Northwest, ndiponso woyankhulira wa Malawi Congress Party pa nkhani za trafficking. Yes. Mwachidule itanena kufunika kwa Malawi kuti akhale ndi malamulo amenewa nkotani? Mwachidule chabe. Lamulo limene ndilofunika kwambiri ndipo tatichedwetsa chifukwa vuto limene lira kuzembetsedwa kwa wana, kuzembetsedwa kwa wanthu ndipo kuvutika yachitika kwambiri. Tonse tikudziwa zachitika kuzomba, ndisanene mzitsanzo zambiri, ndingonena kuti ngati kuli lamulo limene tonse tikanogwirana manja kuti lidutse ndi limene chifukwa choti anthu akuvutika zedi. Mwadzimvere muntolo kuchokera kwa phungu wa kumpoto chakuvuma mboma la Salima atikuti Jessica Bwira amenenso tili nawo muno mstudio pa programu yathu yapaderayi mene tikuunika za kufunika kuti dziko la Malawi likhale ndi malamulo amene angatithandize mene tingachitire ndi mchitidwe wozembetsa anthu. Nkhani zimene zakhala zikumveka zozembetsa anthuzi kawirikawiri timamva kumina kuti ana nawonse akusowa. Ndiyeno mpulogalamu yathuyi tili naye mkuluyu akuchokera kubungwe lakuti Eye of a Child. Iye ndi mkulu wa bungwe limeneli Maxwell Matewere. Takulandirani muno mstudio. Ndathokoza zomambiri. Inu bungwe lanu la Eye of a Child, nkhani imene ikukhudza ni bwanji? Nkhani imene ikukhudza kwambiri, nthawi zambiri zakhati kudandaula kwambiri kuti chifukwa cha umphawi, umasiye, komanso mwina kusowa kwa ntchito, anthu ena akutengerako mwayi mwapeza kuti akubwesa ukapolo, mazunzo kwa anthu osauka. Ndino lamulo limene ndilofunika kwambiri kuti anthu osauka ayenera kutetezedwa kuti asamachotsedwe ziwalo, asamaministri ulowa mdzikwati, komanso asapeze kuti ana ang'onoang'ono kuumizidwa azigwira ntchito za uhule. Ndino lamulo limene ndilofunika kwambiri kuti lithandize ntchito zimene timagwira zoteteza anthu osauka kuti nawo sakhalenso ndi mwayi kumira mtsogolo muno azathe kupeza ntchito kapena kupitiriza sukulu yawo ndi kuzidalira pa moyo wawo. Now, talking about this special program, I have with me in the studios somebody in the name of Habiba Osman, program coordinator, gender, responsible for gender justice, anti-trafficking advocate at Norwegian Church Aid. These are the people who have actually enabled that this program should be on air on Zodiac. Well, welcome to the program, Habiba Osman.
Thank you very much. How passionate is your organization as far as this subject is concerned? How passionate are you about it? First and foremost, let me say that I would want to thank the Norwegian government, whose funding has enabled us as Norwegian Church Aid to have a special project on the prevention of trafficking in women and children, which we started implementing 7 years ago, precisely in 2007, up to date. And the Norwegian government, through the funding that they've given us, they enabled us to bring out a project that would help in raising awareness, but also building capacity of stakeholders, local stakeholders on the ground that would be interested in addressing this issue of trafficking. It is not that they just started giving the money without having done any research. Thank you very much. I believe you are going to enlighten the nation a little more as we delve deeper into the program. Now, let me go to Mr. Matewere. Ina Matewere tatuzani kodi ndizona kuti mchidudu umene uliko kuno ku Malawi kapena ni nkhamba kamwa chabe? Mchidudu umene ulipo ku Malawi kuno ndipo kuchulukirapo kwambiri chifukwa tikamaona milandu imene tikumalandira tsiku ndi tsiku imakhala milandu yomvetsa chisoni kwambiri kuti milandu ina mapeto ake mapeza kuti amene wachimwidwayo wataya umoyo wake. Ndeno pali nkhani zokhudza ana amene akhala mabedwa ngati ana amene anabadwa ndi mtundu wa albino amapeza kuti mapeto ake mapeza apezekana ataphedwa. Poto pamene ponso pali atsikana ambiri amene amachosedwa kumudzi mukayenda ngati matown Blantyre kulilongwe muyende madera ngati kubwandiro kwa Kachere muzapeza kuti atsikana ambiri ang'ono amene achitengedwa kumudzi kubwera mtown kuzagwira ntchito za uhule, ntchito zimene samagwira akufuna kwa pali munthu wina wake kumpuyoko amene amakhala kumapeza kuchuma chifukwa chokuti anaja kupanga za uhule. Poto pamene ponso pali nkhani yokhuza kwa kumizana kuti agwire ntchito zimene sisazoyenera msinkhu wawo ngati kumadera kumene akulimako ulimi wa malonda ngati fodya komanso kotoni. Kupatula pamene ponso pali ana ambiriso amene amatengedwa mdziko muno kumapita maiko ena ngati ku Tanzania, ku Zambia, ku Mozambique. Posachita pompano munamva nkhani ya ana 13 amene anapumulitsidwa kwa munthu wachifwamba amene atenga anaja kupita nawo ku anapezeka anakwidwa ku Mozambique akwatengana kupita nawo ku South Africa. Poto pamene ponso pali nkhani imene yangotuka pompano ya munthu wina amene wakwidwanso ku South Africa amene ndi ana ambirimbiri. Poto pamene pali nkhani ya ana amene ankatengedwa kupita kukalonga. Ndi nkhani izi zikuchulukira kwambiri mdziko muno kwambiri. Nkhani zimatsamira kwambiri anthu amene amatsamira kwambiri anthu amene ali ndi umphawi, anthu amene sinaphunzire kapena ali ndi chosowa pa moyo wawo. Ndeno ndi nkhani yokuti boma ndithu lina kubwerapo poyera aponga nyumba malamulo ayina kubwera poyera nkuyika lamulo lokhwima kwambiri limene lithandiza kuti munthu wina wake asamapezereko mwayi pa umphawi wa anthu ena kuti anthu ena aja apase mazunzo akulu amene nthawi zambiri amatsatira kuti anthu aja kutaya moyo wawo. Thank you very much, Mr. Matewere. Now, turning to Madam Kabwira, we hear that trafficking cases are rampant in border districts like Mangochi, Karonga, Nsheu, Dedza, Palombe, and other districts. Does your constituency experience human trafficking as well? Ineyo mtabwera panonso kuyimira azimai amene ali mpaliamenti monga chair wa women caucus kutanthauza kuti anthu amene ndikugwira nawo ntchito ine 32 ali mpaliamenti muja ndi anthu oti akuchoka ku maconstituency osiyanasiyana. Nditsindike pano kuti kusalima North West vuto limene lilipo chifukwa anthu ena kumachotengedwa pano kukapita kwakalima Nzimbe ena kwakalima chani nde palibe kumene nkhani yasiya kulikonse yagwira. Ndipo ndimafuna nditsindike pano kuti ngakhale pungu amene asali mu women caucus azibambo osewa atate akayang'ane mwamva kuti pali ena akuzomba pali ena ali kukaronga titati tionetsetse vuto la kugulitsidwa ntchito kwa anthu osowa ndi dziko limene lagwira dziko lonse chifukwa choti ife dziko lathu lino sitonse opata ayayi koma tufuna tigwirane ntchito tigwirane manja ma MP kuti anthu amene atituma ku parliament amene ankavumbidwa aja ndikuli anyamata ang'ono kuli atsikana. Nkhani ya biluyi kwa aliyense amene akukhudzidwa ndi umoyo wa ana amuna umoyo wa ana akazi amene akudziwa kuti ndi cholakwika ndipo tikufunika lamulo loti lithe kupanga kuti tithetse mkhalidwe umenewu tsiku limene lakuyenda kuti akavotere bilu imene fa bilu imene ikuyang'ana vuto limene lagwira 193 maconstituency amene ali Malawi muno
wina aliyesa akataonetsetse aona kuti kuli anthu amene akutengedwa mosakufuna kwawo, maalubino akunenedwawo. Tilibe district imodzi imene kwakukhala maalubino, koseku kuli anthu amene ali oti ndi maalubino. Lero asamakhale akamva kuti lamulo limene ladutsa adziwa kuti tili mdziko limene anthu akufuna atiteteze. Mai Kabwira, nkhani imene itukambirana pa nthawi ino pamene nyumba yathu ya malamulo kuno ku Malawi ikukumana, kodi mwakonzeka ino aphunga nyumba ya malamulo kuti biro imene ikadutse mukuti bwanji? Ife ku nyumba ya malamulo takonzeka kwambiri chifukwa chakuti tonse amene tili mene muja tikufuna titabwerera, ndipo tikufuna Malawi akhale Malawi wabwino, ndipo tikudziwa kuti otivotera adzitivotera akaona kuti timakhudzidwa pa nkhani zimene zikuvutitsa Malawi. Ndi nkhani imene tikudziwa kuti yasowetsa mtendere. Taona amene yamenyera kuzomba mpaka na Panyasa Times dzana lomweli pamaonetsedwa munthu akugulitsa Malawi ati 2000 kwacha, analamuna analazimai. Palibe MP amene akufuna kuti dera lake lisatani likhale likuvutika. Nkhani imene ife takonzeka chifukwa chimene tikufuna ife amene tili mparliament kuti Malawi akhale wosinthika, Malawi akhale malo amene ili ndi trafficking law. Chifukwa tikudziwa kuti kulibe lamulo ngati limene kutatauza kuti zikachitika tikamakagwira chito ndi maboma ena kapena ndi dziko lina amatifunsa kuti tsono mupanga bwanji izi chifukwa choti mulibe njira yoti mumenyere izizi. Ndi ife monga amene tinalembedwa ntchito yopanga malamulo, lamulo ili ndiye lamulo limene tikuona kuti likufunikira kwambiri chifukwa choti tikufuna tithetse nkhani imene titengepo gawo, timveke kuti ife tapita ku parliament tsiku lina kuna apita 193 anthu amene alowa pa May 20 2014 anakhala pasi nkuwuzana kuti tiyeni tiyike lamulo loti mwana wa mamuna mwana wa mkazi pa Malawi asakhale chinthu chogulitsidwa ndipo chinthu chotsedwa ziwalo. Nkhani imene itheretu. Now, turning back to Habiba Osman, from some findings as far as the organization is concerned, that is Norwegian Church Aid, which districts of Malawi are worst hit by trafficking and why? Okay, very good question. The past research shows that the districts that are being hit by trafficking are those that are near the borders, because you know, as Malawi, our borders are quite porous, and also as a result we have uncharted routes. Just to give you an example, I'm sure you've been also following the recent issues about Ethiopians coming into Malawi, being smuggled to Malawi, and you know, almost every week we are hearing 70 plus Ethiopians have come to Malawi, or we've heard some people coming from Burundi and whatever. Those are issues that are telling us, are also indicating that, you know, Malawi is really vulnerable, because not only are people using our country as a transit route, as they say, but also our people are being affected, our people are being taken, as Honorable Kabwira has rightly pointed out. Now, going to that, you'll find that most of these districts that are near the border, also border district, will be Karonga, will be Nchinji, Palombe, which is also West Hit, and then we have Mangochi, especially Makanjira area, and then we also have Mwanza, and we even have Mulanje as some of those districts where human trafficking is very rampant. That said, it is a phenomenon that is taking place, you know, everywhere in the country, because alubinos, as well as we have stated, are not only found in these border districts, they are found everywhere. Children are found in every district. I forgot to mention Dedza. It's also one of the areas where this issue is very critical. At least it doesn't take a week for me to receive a phone call from policemen telling me that children from Dedza have been trafficked. So Dedza and Incheu are neighboring districts. This is where also it is happening as well. Now, from the three of you, I just want to find out, as a matter of curiosity, are there any cases, from your knowledge, as far as you're concerned, are there any cases where traffickers were once apprehended and later released without trial? Mr. Matewere. Milandu ndeli kuyambiri kwa basi imene akhayo machitika. Mwachitsanzo milungu iwiri yapitayo tinali ndi munthu ku Blantyre amene amangidwa, munthu uyu ndi ochoka ku Mozambique. Koma chifukwa choti dziko kwathuno tilibe malamulo, titaona za nkhani yake yonse yokhudza mlandu wakumana palamula umakutsamira nkhani imene human trafficking. Koma nofoti mulibe malamulo, munthu anamusiya sanammangeso kuti azibwera kwawo. Poto pamene ponso tikumbukira tonse chaka cha 1998 kunapezeka munthu wina yake amana mayi Ruth Lorenzo amene atenga atsikana atatu kumalawi kuno ndikukagulitsa ku Holland.
kuti atsikana aja anapulumutsidwa ndi apolisi khola ndikuja ndi atafotokoza nkhani yawo ku court kulilungu kuno anapeza kuti zonse zimene zimachitika pameneko kuti amapanga za uhule usiku ndi usana kumagona ndi amuna ambirimbiri ndi akapanga ndalama akampasa mayi uja ndi anthu ena amene amagwira nawo ntchito limodzi ndeno pa zonse zimene zinachitika pamene kumapeza akumagumiza zima drugs zimakhudza mlandu wa human trafficking kuti ananyengerera anthu aja wapita nawo dziko atanamiza kuti mukati pamene kuti tifuna mudzagwira ntchito zimene zolemekeza ufulu wanu wachipalidwe ndeno khoti kuja nakuti mayiyo tikukhulupirira ndithu kuti ali ndi mlandu uli wokhudza human trafficking koma fote dziko mwathu munomo tibe malamulo a human trafficking sitingamuyimbe mlandu nali wonse apolisi pitaniso mukati amafufuze nkhani yanu mayiyo tikumusiya sitimuyimba mlandu inonse pali milandu ina ngati kumchinji pakana khoti nakuti akoma munthu yaonadi zona tilibe mlandu wa trafficking kumalawi kunoko ndero chimene tingapange tingomugamula kuti apereke chipepesa kwa ana amene apezekana munthuyo anapezekana ndi ana 13 choona kudetsa kuti atidusana ku Zambia koma anthu ena achifundo atamugwira munthu uja kuti anaye ku polisi kupita atapita ku court munthu uja kuzenga mlandu onse akukhoti apolisi amatsimikizadi kuti munthu uyu wapalamula mlandu wa human trafficking anichonga chake chinyali yoti anaja sakanabweraso mmalawi munomo kwa munthu ena kuti ine ndikudabwa kuti ine ndizidya kunyumba kwanga ine ndakazanga ndimadya foni ndimagulitsa anthu koma ndimo kundimanga chifukwa chani anthu akukhoti kuti amene zililimu tingomutchaja munthu mlandu olemba ana ang'onoang'ono pa ntchito ndi analipira ndalama kwana 23,000 kwacha pamene kanakhala maiko ena kunapeza kuti munthu uja ndi chipongwe chimene anatipanga Malawi sakanakatulukanso ku ndende tipita ku Zambia kumene kuti malamulo okhwima kwambiri tikapita ku Mozambique tili ndi malamulo okhwima ku South Africa ku Zimbabwe tili ndi malamulo okhwima human trafficking. I have seen a hand from you, Habibi Osman. Do you want to chip in, please? Yes, I want to chip in. Honorable Kabwira mentioned about those 13 children. That's a recent and fresh case that has just happened and hit our country. The tragic part of that whole story is that the trafficker, yes, has been caught, but the Mozambican government, which has a very good comprehensive law on human trafficking, have refused to send that trafficker back to Malawi. The reason being that we do not have laws. And in Mozambique, as I speak right now, that guy has been slapped with a 21-year sentence. It just shows that, this crime in other countries, it's an offense which is, taken seriously, but other countries even surrounding us are recognizing that there is need to really slap traffickers with the, heavy penalties and not just let them go and pay fines like it is happening in Malawi. You cannot blame the law enforcement agencies in this country for not giving heavy penalties. They cannot, because they are not empowered. There is no specific law to empower them to actually slap traffickers with heavy penalties or heavy fines. So what we really need right now is for our legislators to understand that this bill is not only going to help the victims by protecting them, but it is also going to empower the judiciary. It is also going to empower the police to investigate, to identify, but also to give heavy penalties that these traffickers are needed. And by the way, that trafficker, when he came to this country, he had a gun. So you wonder that if maybe anything had happened, he could have even killed these children. Zikomo kwambiri ndikuona kuti olemekezeka akabwera dzanja ndithu mufuna kuti nanunso mpereke ndemanga yanu koma ndifunse mchingerezi muonjezera ndi zimene mufuna kulankhulazo. Norwegian Church and its partners have been knocking on the parliament door for over 7 years asking parliament to enact these laws. Why is the bill only being tabled now? Honorable Kabwira. Ndiyambe choyamba ndikungopempha dandaulo ndipita kuchizunguko kunena kuti mukati muonetsetse kusowa kwa lamulo kukupangitsa kuti mchitidwe upitirire kutanthauza kuti ngati kuli anzanga aphungu akundimvera tiyeni tiyike lamuloli kuti tiyimitse zimenezi ngati zikhale pali bebe lamulo tidziona kuti choyamba mutati muonetsetse bili imene patsogolo patu ikuonetsa kuti idzithana ndi anthu ngakhale amene abisa information inenoti sikuti ikungoyang'ana kokha kuti wapanga traffic iyo ndi ndani kapena wagulitsa munthu ndani koma ngati wina mulandu uti walowa tsopano iye nkuma kapita nkukanena kuti ali pafupi tikudza kugwira passport tikupange chonje amene iso adzitani adzimiyang'ana kutanthauza kuti biro ndiyofunika ndithu. Now, coming to the question you've asked of, why has it taken so long? There are several bills that you see that are coming up now that is seriously needed to have come a long time ago. But I think what I want to vouch for is
this time around, there is a crop of politicians that is decided on putting it upon, on pressurizing the executive to bring up bills that will help Malawians. I think we want to also give good words and applaud the executive for having brought it forward. I think when they do the right thing, we need to applaud them. But I would also say, even for those of us who are not in the executive, we have also made it clear that this backlog of having bills sitting there and not coming forward is not helping us. Right now, we are clamoring for access to information bill, that it should come. So I think what you are seeing now, the coming forward of these bills, is illustrating the maturity of democracy in the country, that in the House there are politicians on the right and on the left who are saying, let us do what we are getting allowances for. Let us do what we were voted into power for, which is to legislate. We're discussing why Malawi needs to enact anti-human trafficking laws. And in the studios we have Dr. Jessica Bwila, Member of Parliament for Salima Northwest constituency, as well as Mr. Maxwell Matewere. He's Executive Director of Eye of a Child. And of course, we also have Ms. Habiba Osman. She's the Program Coordinator responsible for gender and justice, and also an advocate for anti-trafficking. She works at Norwegian Church Aid. This is an organization that has actually sponsored this program, special program, that we need to have these laws in Malawi as far as human trafficking is concerned. Padakali pano tentuonepo ndemanga komanso mafunso kuchokera kwa anthu ena amene tinafunsa kuti atiuze maganizo awo mmene timakonza za programuyi tisanabwere muno mu studio. Kodi anthu amene amazembetsa ana amakhala kuti agwirizana ndi makolo, nanga ngati sanagwirizane nawo anawo amakawatengera kuti? Ine Laisoni kwa Vulalo ku Mozambiki. Nkhani limene ndemanga ina liyonse pali njira zingapo zimene amatsatira anthu amene amaba ana ndi cholinga chokuti akagwiritse ntchito zophwanya ufulu wachibadwidwe zosavomerezeka zotsutsana ndi malamulo. Ndeno pali dongosolo limene amapanga lofuna kumukopa munthu kaya ndi makolo kapena munthu amene akukhala naye mwana kapena mwana amene. Ndeno pali zigawo zingapo, pali makolo ena amatengako mbali ndi chifukwa cha mina kukhalira ku nyumba, nkhani zokhudza umphawi, kusaphunzira, komanso mwina kusowa chithandizo china yake cha mwina kusowa ntchito kumene kumapangisa kuti anthu amene wawa atsatire njira ngati zimene zozo ndi kutsamira kwambiri chinthu chimene chipereke mpumulo kumavuto amene akukumana nawo ku nyumba. Ndi cholinga chokuti zonse zimene akuapempha zija alole anthu aja. Ndeno pali ena amangopita kwa ana straight, ngati ana ungoyendayenda m'misewu nchifukwa tinoti ana amene wati achotse m'misewu asamakhalira kuyendayenda m'misewu kwa chiopsezo chawo chimakhala pa chiswe. Poti pameneponso ena amatha kugwiritsa ntchito ma NGOs, even ma orphanage amatha kupita m'madera ngati amene munjamo, chifukwa lamulo limene likufotokoza kuti ngati papezeke munthu unaliyense wachikulire akutengako mbali, kaya ndi wa NGO, kaya ndi wa polisi, kaya ndi wa kukhoti, kaya ndi wa ntchito za boma, nayenso ayankhe mlandu wokhudza human trafficking. Kandi makolo nawonso akhale ndi mlandu waukulu, chifukwa lamulo likufotokoza kuti tikhale pakalipiriki taphunzitse anthu zakuyipa kwa ntchito ngati mmene ana adziwe, makolo adziwe kuti ngati ali ndi chikayikiro azitha kumabwera ku maofesi kuzafunsa kuti pali munthu wina akafuna atenge ana kuti anawo ku Mozambique. Kodi munthu amene tinkhulupirire tizitha kumafotokoza kuti ayi dongosolo lolemba anthu limakhala motere, malamulo amafotokoza motere pokhudza ntchito zimene anthu ayina kugwira, kuti ana samayina kutani kugwira ntchito, ana ntchito yawo ndikupita ku sukulu. Zikomo kwambiri Amatewere. Ndifunsanso enanu monga Mai Osman komanso Mai Kabwira kuti nanunso mpereke ndemangano. Padakali pano ndioneponso ndemanga ina kuchokera kwa ena amene tinafunsa kuti atitumizire maganizo awo pa mutu umenewo. We have heard, or in my case, seen people doing this walking free whenever they are caught in the act. Why can't government or those involved in fighting human trafficking put or give stiffer penalties to those doing this malpractice? Unless the government should impose bylaws on this human trafficking, it's now increasingly worsening because of big fishes who also are into this type of business, says Tutsman in Karonga.
Honorable Kabwira, what do you say about that? Ndi akulu ndipo tikamata akulu Malawi muno nthawi zambiri sizoti tibisemawo ambiri amakhala kuti upezeka kuti mwina ndandale ndomwefe tikupezeka kuti tili jijiri pa nkhani zimenezi. Nkona tikuti lamulo ili lidutse chifukwa lamuloli siliyang'ana nkhope. Tikayika lamulo kaya ndiwe ndani kaya ndiwe MP ngati ine kaya ndiwe wandale wotani lidzinena kuti amene wagwidwa akupanga za trafficking akakumana ndi sentence yakuti ndipo tikati tionetsetse akuchitonenelatu kuti na amene adzangopezeka kuti wapezeka ndi mulandu umene ndi 14 years sana nene kuti 14 years ya olemekezeka kapena 14 years amene asali olemekezeka aliyese ubwino wa lamulo nkona mukaonetsetsa mukapita ku court amayika chibaa china chake sign kuonetsa kuti kulamulo tonse timakhala ofanana palibe kuti uyu ndi olemera palibe kuti uyu ndi osauka. Nkona tikufuna lamulo libwere kuti ma big fish akunenedwawo asiye masewera akupangawa. Nkona tikuti lamulo libwere fandi limene lilinganize zonse kuti wala kwa ndani ndipo apangidwe punish. Lamulo limene ndilofunikira kuti chilungamo chiyende lezimene tofuna kuti zichitike. Now, while talking about the bill itself, is there any provision for civic educating the masses on the evils of human trafficking in the legislation? Honorable Kabwira again. Yes, Osman. Absolutely. The beauty about this particular bill, it's recognizing that, you know, we need to put the victim at the center of all activities. As much as the law itself is, the bill itself is providing for elements of criminalizing offenses of trafficking, it is also providing for prevention programs. And as such, what will happen in this particular bill, there'll be a coordinating committee that will be undertaking, overseeing administrative issues, but at the same time initiating programs. And these programs will entail that civil society, government itself, and various ministries of education, Ministry of Labor, Ministry of Gender, and other ministries will work together as a team, but also with the NGOs, faith-based communities, to ensure that these programs are catering everyone across the board. So for instance, there'll be poverty alleviation programs, there'll be educational programs, there'll be specific public awareness activities that will be taking place. Everything of this is provided in this particular bill, meaning that it is going to be a victim-centered bill. Ndikonjezera ndithu kuti mukati mulione lamuloli chimene chikundilembetsa mtima ine kuti ndi lamulo limene likhanga kuti likuonetsa kuti likumvetsa mavuto amene a munthu wapangidwa traffic iliso ndimene amati witness protection. Fa china chimene chimabweretsa mavuto ndichoti uja akunena uja amapezeka kuti akuopsezedwa, koma apapa tayika njira zoti uja amene akupereka fundo zimene zithandize kuti munthu amene akulakwa agwidwe akhala sakutani akutetezedwa. Ndipo tikati tionetsetse likuonetsetsa kuti likuti lidziyang'ana chimene chachitikira m'Malawi ngakhale atatuluka m'Malawi bora akhale kuti ndi m'Malawi kaya ndi mabungwe aja amati magangs amene akupanga operate kwinako kutanthauza kuti lamulo likuonetsa kuti likumvetsetsa kuti vutoli ndi kugulitsidwa kwa anthu mkati mwa Malawi komanso kunja, koma lipita kulikonse ndi kukateteza Malawi kulikonse kumene ali, kaya ali muno kaya wachoka, moyang'ananso kuti amene akuthandiza kumuteteza uja wasamalidwa. Ndiponso vutoli tikulimva kuchokera kwa munthu amene akuvutika osati kuti tikudikira kuti atiuze enawo yayi. Fantai zina lamulo limatipezeka kuti likudikira kumva za miseche, koma lamulo likumvera mwini wake amene akuvutikayo. Ndimafuna ndimalize nkunatoza kuti nthawi zinaso timakhala ndi vito lija pajamuna afusa amatewere kuti kodi kumakhala ti makolo alola nthawi zina tidzidziwa kuti ogulitsidwawo mwanayo amene atakukuzani kuti iye analola, koma tikayika lamulo tikuonetsa kuti Malawi muno sitikuvomera kuti mwana alolere zotani zoterezi. Ichi ncholakwika, ndipo ife tifuna titeteze ana athu amuna ana athu akazi kuti tidzidziwa kuti Malawi muno trafficking munthu si chinthu choti dzinyamula nkupititsa uku ndikumachigwiritsa chiro mene tikufunira. Munthu ndi munthu amene adzikhala wotetezedwa. Ndi lamulo ilili likuonetsa kuti monga state ya Malawi ikuonetsa kuti ikudziwa ntchito yake ndichoteteza anthu awo. Nkhani yoteteza anthu awo tiye tionetsepo tikhazikikepo pamenepo pa nkhani imeneyo. Ndifuna ndipite kwa inu amatewere. Ndifunsa mchingerezi koma ndithu mutha kuyankha mchichewa kuti mwina anthu ena amene akutimva nawonso atsate bwinobwino. How will these laws help victims of human trafficking? Pali njira zingapo zimene lamulo limene lithandize kwambiri.
ife takhala kugwira ntchito yofalitsa uthenga makamaka machimo zoyipa zimene zimabwera chifukwa cha ntchito ngati umene umadziwika ngati ukapolo umene unalipo kalelo zaka zapitazo kuti wabweranso tsopano. Ndeno kwambiri uthenga wathu umakhala upanda tanthauzo chifukwa tilibe lamulo, timakhala tikunena za kunyumba kwathu za mkhutu mwathu. Koma tikakhala tili ndi lamulo tikamafotokoza za zimene zili mu lamulo anthu azionadi kuti munthu anagwidwa wakuti chifukwa cha nkhani yakuti wamangidwa kakhala kundende zaka moyo wake wonse. Sozoti pali chanichi pali dongosolo lokwanira muno bwino. Mbali yokhuza chitetezo kwambiri lamulo limene lili kufotokoza mwatchutchutchu kuti choyambirira boma ndi anthu amdziko aone kwambiri nkhani njira zimene angaperekepo kapena angakhazikitse zofuna kumteteza munthu osauka, munthu osazindikira Malawi amene ali kukhala mdziko kuti asakumane ndi mavuto ngati amene wawa. Chachiwiri ionenso mbali ina yokhudza kumpulumutsa munthu amene wagwa mchiyesero wapeza ali pa mavuto chifukwa chakuti sanazindikire, chifukwa choti anthu ena atengerako mwayi mwina kutheka ana amene angwaba ione ndondomeko ngati umene wowo. Chachitatu ikufotokozaponso kuti ione ndondomeko okhudza kumbwerezanso munthu kuti abwere mmene analili kale akhale ndi ufulu wake wonse wachibadidwe. Ndengati pali nkhani yokhudza maphunziro, pali nkhani yokhudza chitetezo, pali nkhani yokhudza mwina chithandizo cha mankhwala, zonsezi ziperekedwe kwa munthu amene ngati akuswaso chizindikiro cha dziko munthu uja akhale ndi kusankha ngati afuna abwerere dziko limene anachokera kumene anamuba kuja kapena akhale mdziko mmene wapezeka kuja ngati kuno kulu Malawi akhale ndi mwayi ngati umene wowo. Ndi lamulo limene lili likubweretsa chiyembekezo chachikulu makamaka ife amene timakhala tikudankha kwambiri kuti tikamona chiwerengero cha anthu amene amagwa mavuto ngati amene amakhala anthu kuti amafuna kupezako mwina mwayi wachuma ndi kutsimikiza kapena kukhulupirira kunama kumene munthu anatenga uja anawapatsa. Ndeno anthu amakhala kuti ndi anthu osauka, amakhala kuti ndi ana amasiye, amakhala kuti ndi anthu amene sakuzindikira sakuyipa kwa ntchito ngati umene uwu. Ndengati lamulo likubwera likuona kuti tikamakamba za ufulu wachibadidwe timanati munthu wina aliyense ali ndi ufulu wachibadidwe umene upereka kwa munthu wina aliyense mofanana mosasiyanitsidwa komanso nkhani zokhuza chilungamo. Apa pani kuti nkhani iyi ikutsimikizadi kuti boma latiganizira Malawi ife anthu osauka kuti anthu ena samatengereko mwayi chifukwa cha umphawi wathu. Komanso chosangalatsa kwambiri nchakuti boma likunena kuti kudzera malamulo limene lili lione njira zimene zingapangidwe mdziko zolepheretsa zomuthandizanso munthu osauka kuti akhale ndi mwayi wapadera kuti asapeze kuti akulolera kukakumana ndi mavuto chifukwa cha umphawi wake, chifukwa cha kusaphunzira, chifukwa chosowa chitetezo. Lamulo limene kuti iyateni tizike zonsezi malo amodzi kuti tizitha kumuteteza munthu osauka, munthu amene angagwe mchiyesero chifukwa chokuti ndiovutika ngosapeza bwino. Let me now turn to Habib Osman, just to add on to what Mr. Matewere was alluding to a short while ago. How will they address cross-border collaboration in line with prosecution of perpetrators? All right. This particular law is also making provisions for people that have been trafficked, for instance, from Malawi across borders, that there will be cooperation between our law enforcement here and the law enforcement outside. And let me say that this is not alien. It's not that it has started now or it will start with this bill. There are already other agreements that Malawi government has entered with neighboring countries. And there's also the Zodiak issue going on, where human trafficking is also one of the security issues that has been put on the top agenda. So already there are mechanisms. There are other laws like the Mutual Legal Assistance, and then there's the Extradition Act. All these laws that are already in existence will complement some of the efforts that have been put in the trafficking. A typical example of the cooperation is the recent case of the 13 children, where our government cooperated with the Mozambican authorities, and those children are back in Malawi. Had it been that we do not have that cooperation, those children would not be here today. But because of that cooperation that exists at that high level, it enables and also it allows law enforcement to work together, but even the authorities to coordinate, cooperate. That said, there's also need for NGOs who are also working here to coordinate with others. Unfortunately enough, Mr. Matewere is the current president of Zodiak, and he's
treasurer. So we are already part of a regional network that when these issues arise, we contact our fellow members in the SADC surrounding countries. So it's not only a job that will be left to government alone, but even the stakeholders within the region that cooperate can also make sure that victims are adequately protected, but also they are sent back. Now the term SANTAC, what does it entail? SANTAC, what does it mean? Mr. Matiwere. SANTAC ndi bungwe limene limagwira ntchito zake mu Southern Africa, not maiko 9. Njira ina timani kuti ndi Southern Africa Network Against Trafficking and Abuse of Children. Imaona za maphunziro, imaona za ubale wa maiko, komanso imaona za chithandizo kwa anthu osauka makamaka amene apulumutsidwa muchitanga timene ya ukapolo, komanso imaona za malamulo, imaonanso za kafukufuku, komanso kwambiri imaona mbali yokhudza njira zimene maiko akunja akuluakulu aina kutsatira kuti maiko a SADC akhale limodzi chiwalo chimene chili pansi pa United Nations Organization for Drug and Substance Abuse, imene imalimbikitsa kwambiri kuti maiko azibweretsa malamulo kapena abweretse kusintha m'maiko pa nkhani yokhudza ntchito imeneyo wogulitsa wanthu komanso ogulitsa malonda akuzunguza bongo. Ndeno SANTAC imafuna kulumikiza maiko akuno ku Africa makamaka mu SADC ndi maiko a maiko ena amene kwambiri anthu athu amapita. Nafuna kuza chitsanzo cha atsikana athu atatu amene atengedwa kunjowa Malawi kuno kwa Fezari ku Amsterdam ku Holland. Ndeno cholinga cha SANTAC ndikufuna kulumikiza maiko akuno ku Africa kwathu kuno kuti khali ndi boma la Malawi ku maiko ena akunja ngati ku America, ku Europe, ku Asia, kuti ngati papezekanso anthu ena amene akumana ndi mavuto anabedwa ku Malawi kunoko kupezeka maiko amenewo abwere kuno ku Malawi. Ndi pene panali vuto kwambiri makamaka dziko la Malawi nolo, ndikuti dziko la Malawi lokha limene atsala lopanda lamulo. Tikapita ku Mozambique ali nalo lamulo lokhwima kwambiri, ku Tanzania ali nalo lamulo lokhwima, ku Zambia ali nalo lamulo lokhwima. Dziko la Malawi lathu linolo limene anthu amalidandaula kwambiri mu region mwathu muno foti limoneka ngati kumene anthu unotsopana mathawa malamulo amaiko enawo ndi mabwera mazatenga anthu ku dziko lathu luno. Pato pamene ponso ndi dziko limene mona ngati limatumizana anthu ambiri maiko enawo kumene akusoyesa mtendere komanso amakhala akumana ndi mavuto ambiri maiko ngati amenewo kumene amapeza akupita akoko. Zikomo kwambiri Matiwere. Mwina ndifuna ndidziwe pang'ono, mwina ngati sindikudziwa padachitika kafukufuku wina aliyense kuti tipeze zifukwa zimene dziko lathu lakhala ngati latsalira mbuyo kuti khandira lamulo limeneli olo malamulo okhudza mchitidwe umenewu. Sindikudziwa kuti pa zolembera zomwe zilipo kapena malingana ndi kufufuza kwanu ndi chifukwa chani ife tatsalira mbuyo kumwera kwa Africa pa nkhani imeneyi. Ndizoona adi kunena kuti kafukufuku amachitika, ndipo kuti anthu apeze umboni kuti kafukufuku amachitika atha kupita pa website ya embassy ya US government, amatchula kuti ali ndi Trafficking in Persons report. Trafficking in Persons report imene imatuluka chaka ndi chaka, ndipo mu report imene mumakhala kafukufuku wambiri wa maiko ena onse mwina 174 countries mene akuchitira perform kapena kuti tinene kuti mene aikira ndondomeko yoteteza anthu ake. Ndipo ubwino wake so wa report imeneyi imatha kuonetsa ndime follow, imaonetsa kuti kodi dziko limene lili kuchita prevent bwanji, likuteteza bwanji anthu ake, komanso protection, nde paliso ndime yotchedwa prosecution, yina yomwe aonjezera kuitchula kuti partnership. Koma pandime zimene zozo prevention, protection, prosecution, boma la America limakhala likupanga kafukufuku mu maiko onse apa dziko lapansi ndikuona kuti kodi ali ndi malamulo kapena alibe lamulo, kodi akuchita chani kapena sakuchita china chilichonse. Ndefe tiyamikire boma lathu litaona mu 2010 kuti zinthu zimene zikupitirira kunatuluka lamulo lija tikutchula kuti Child Care Protection and Justice Act. Mu lamulo limeneli muli ndime 79 amati section 79 yomwe imanena kuti mchitidwe wokuba ndi kuzembetsa ana si mchitidwe omwe ukuyenera kuti kumachitikabe ku Malawi kunoko. Koma vuto la lamulo limeri jalo ndilongoti langochita recognize langoti child trafficking is a harmful cultural practice. Koma sikuonjezera unena kuti kodi ndepa zichitika zichani. Ndinkona be ifeyo amabungwe takhati kulira. Komanso awo anzathu amene amapanga kafukufuku ngati abungwe aboma la America amanena kuti that is not enough.
likufunika ndithu kuti pakhale lamulo lenileni specific law yomwe lizitha kutetezadi anthu, lomwe lizitha kutipatsa mphamvu kuti ife tiyankhulane nda anzathu aku Mozambique kuti atitumizire ana, komanso lamulo limene liziopsezaso even awo amene ma traffickers iwo, chifukwa ma traffickers iwo inde sikuti nda ku Malawi kokha kuno, koma amachokera munena ku Nigeria, kafukufuku akusonyeza choncho, amachokera ku Nigeria, amachokera ena ku South Africa, amachokera ena ku Zanzibar, ndiye kumabwera anthu ngati amene wawa amenenso amatha kuyuzaso dziko lathu la Malawi ino ngati akuti transit. Ndiyeso vuto ndilotinayo kuti tikapanda ati modutsamo motengera anthu ndi awawa ngati terekeze ma Ethiopians amene akumachoka kuti aluwawo amene watu sikuti akumafuna kuti adzakhale ku dziko lathu lino ayi, koma akumapeza njira yoti adusire dziko lathu lino chifukwa ndikophweka kutenga mapepala, komanso ndikophweka kwa anthu kuti angolowa ndikungotuluka mwachisawawa. Ndipo anthu amene ajawa akamaona kuti ku Malawi ndikophweka chonje akumapezeraso njira yotengeraso ndani anthu athu aja. Ndiye kafukufuku akuonesa kunena kuti Malawi sitinaonetsepo chidwi poyika lamulo lenileni lowateteza anthu athu. Ndipo amene tikuona kuti panopa aphungu athu a nyumba ya malamulo ndithu alokonzeka, ndipo ndizosangalatsa kwambiri kuti takhala ndi amatewerewa ndi mabungwe ena amene takhala tikulumikizana ndi aphungu athu a nyumba ya malamulo akuonetsa chidwi kuti panopa ndi nthawi yoti lamulo limene lidutse, komanso constitution yathu ili ndi ndondomeko yomwe imanena kuti tisayike anthu mu ukapolo, komanso anthu akuyenera kunjoya ufulu wawo. Ndiye ndichofunikira kwambiri kunena kuti ngati constitution yathu ikumanena kuti anthu akuyenera kukhala otetezedwa, komanso anthu asakhale akapolo, pakuyenera ndithu kuti boma panopa likhale ndi lamulo lenileni loteteza anthu ndi ana mu Malawi muno. Nkhani yokuti mmene afotokozera honorable Kabwira ndi mmene afotokozera Sabiba kuti tithokoze boma komanso aphungu a nyumba ya malamulo kuti achiona chanzeru tsopano kuti atipatse lamulo limene ndilofunikira kwambiri. Mwafunsafunsa kuti kafukufuku anachitikako chifani lamulo limene bwanji silinabwere m'bulo pamene mutuza nkhani zoyipa kwambiri zoti zamazunzo zimene Amalawi akumana nazo. Pali zifukwa zingapo chambira choti mudziwe choti lamulo limene likukhudza amene amakumana ndi mavuto amene ndi anthu osauka ovutikika kwambiri kuti nthawi zambiri amakhala kuti alibe mpata kuti akhoza kuyankhula mavuto amene akumana nawo. Komanso kwambiri tikamaona zotsatira za ntchito ngati mmene munthu akamuba ngopita malo amene amakumana ndi mavuto samapeza mpata kuti akhoza kufotokoza mavuto amene akukumana nawo, komanso zimene aphungu a nyumba ya malamulo angampangire munthu uja. Ndi gulu la anthu limene limafunika ndithu chithandizo chochoka ku boma lingatisa losalabadira anthu aja azingokumana ndi mavuto azipitira kumaphedwa ndi zinoterozo. Pati pamene ponso pali nkhani yokhudza ziphuphu ndi zinoterozo, tikamaona nkhani yokhudza anthu ambiri amene amapezerako phindu pa nkhani ngati imeneyi, anthu amakhala kuti ndi anthu akuluakulu oti akuyendesa ntchito za boma zazikuluzikulu komanso mabizinesi akuluakulu ndi amapezerako phindu kwambiri pa nkhani ngati imeneyi. Ndiye kuti ayike patsogolo nkhani imene ikhale ngati ibweretsa chisokonezo mu bizinesi yawo, amakhalabe ndi chikayikiro chachikulu kwambiri. Pati pamene ponso ndi nkhani yokhudza mwina kusowa kwa malamulo amene angampatse munthu mpata kuti apange dongosolo lokhudza kuthesa mavuto amene ali nawo kunyumba inoti umasiye umene ali nawo kunyumba. Izi zimakhala zinthu zimodzi zimene zimampangisanso munthu kuti aziganiza umasiye kwambiri kunyumba kusiyana ndi kutsatira ndondomeko imene angatsatire yofuna kubwesa munapeze ntchito kapena munathese umphawi kunyumba kwake. Ndiye pali nkhani zosiyanasiyana zimene zikubwera pamaso kuti mwina Amalawi tikuzunzana chifukwa chosowa lamulo ngati limene lili. Ndiye tikuthokoza kwambiri kuti boma tsopano komanso aphungu a nyumba ya malamulo atikomera mtima Malawi kuti pasa lamulo limene lithandize kwambiri kuti ukapolo ngati umene umachitika zaka zapitazo uthe mdziko munomo. Ukapolo ozunza kwambiri umene kwambiri umatsatira zotsatira zake zimakhala imfa kwa anthu osalakwa. Zikomo kwambiri. Pamene Mai Osman malankhula kutchulapo za boma la America, mwandikumbutsa msonkhano umene office ya kazembe wa America kuno ku Malawi pa 3 September chaka chatha mu 2014 adakonza msonkhano wapadera koma adayitana aphungu a nyumba ya malamulo, atula nkhani komanso mabungwe amene amamenyera za ufulu wa anthu. Tiganiza matewera nanso mnali kumenekoko pamene ndithu amaunikira anthu zinali kumeneko za kukula kwa vuto limeneli lozembetsa anthu njira za mnonga zimene tikukambirana panozi. Sindikudziwa kuti inuyo amene mukhudzidwa ndi nkhani imeneyi mudatenga mangolomera otani pa mkumano umene uja amatewere poyamba kwambiri pa mkumano umenewo timafuna kuti tiyaunikire aphungu a nyumba ya malamulo za vuto limene lilipo m'Malawi muno
komanso za ubwino odusisa lamulo limeneli ndezinayi zoti dabwisa kuti timatenga nthawi yayitali lamulo limeneli palibe patuka pameneponso timafuna timve nkhawa zimene aphungu a nyumba ya malamulo ali nazo makamaka pokhudza lamulo limeneli komanso chifukwa chani chimene aphungu a nyumba ya malamulo samapempha kuboma kapena kupanga dongosolo kuti lamulo limeneli likhale pozindikiranso kuti aphungu ya malamulo amayimirira anthu kumudzi timafuna timve kuti ndi zina zimene tingaziganizireko mu lamulo limeneli kuti zikhale zikidwe m'malo mwake pofunitsitsa kuti lamulo limene likabwera mdziko muno lizakhale likugwira ntchito nde izi zinayi zifukwa zina ndi zina kupatuka pameneponso inali nkhani yokuti aphungu a malamulo adziwe za vuto limene lilipo kuti komanso akawauze anthu kumudzi akabwerera kuti ku dziko muno kubwera anthu ena amene akumapanga ntchito yoyipa ngati umenewu cholinga chake chofuna kuphwanya ufulu wawo wachibadwidwe nde unali mgwirizano msonkhano umodzi umene tinawona kuti kuli kofunikira ndithu kuti mdziko muno mukhale lamulo limene litithandize tonse ma NGOs aphungu a nyumba ya malamulo komanso boma kuwafotokozera anthu za vuto limene likudzera ku lamulo komanso zilango zimene zilipo kudzera mu lamulo patuka peneponso mmene anthu aja angatengereko mbali kufuna kuti ntchito umene uthe mdziko munomo patuka lamulo limene li nzovuta ndithu kuti tigwire ntchito limodzi ngati aphungu a nyumba ya malamulo ma NGOs komanso anthu akumudzi komanso bomaso sitingathe kugwira limodzi popanda chinthu chimene chingatulumikize limodzi anthufe apolisi nawo komanso akukhoti akusowa mchitondomeko woyenera kuti ntchito umene uthe mdziko munomo zikoma kwambiri sindikudziwa kuti pali chowonjezera mayi Osman ndifuna ndibwererenso pa ndemanga zina zimene zachokera kwa anthu amene tinafunsa kuti atitumizire maganizo awo titafalitsa mutu wa zokambirana zimenezi pano mchingerezi wina akulemba kuti I plead with the government to just give these monsters a death penalty if found. They are just too inhuman. In fact, they are worse than Cain and who killed Abel. Jackson Mwandira in Mzimba. Ndine Madison Muhango maviyambewa kuchokera kumzuzu Masasa kuzembetsa anthu mdziko kopanda chilolezo sibwino ayi chifukwa tikuphwanyira anthu ufulu komanso tikubweretsa chisokonezo mdziko chinanso anthu obwera amamba kuchita mantha kubwera kuti adzaone dziko lathu lino. The problem is corruption for those who are in borders. If a person is guilty, must be imprisoned depending on ages. If a child is 13 years, be imprisoned 13 years. Akutero ALB kwangabu kumeneko. Human trafficking works with corruption. Now, to those who are responsible for these catastrophic challenges, when they should combat this completely, Akutera Crispini Mbanga, student and teacher ku TTC, Kwasungu TTC. Noro Diva from Chisi, what government has done about that issue of human trafficking? What has government done about human trafficking? And this issue must go to Parliament. Lucky enough, we have our honorable member of Parliament right in this program in the name of Dr. Jessica Bwira. She's right here to discuss and pass the bill. Thank you all of you. Ine yamika ni chizula kuno kusendwe langa ndifunso kodi anthu achi arabino muma wateteza bwanji ine yamikani kuno kusendwe funso ndilimene kodi boma likuchitapo chani kuti maalbino ndi anthu ena asamazembetsedwe ine Matthews Bishop kumangochi Malombe ayi sibwino zomatenga ana kupita nawo kunja chifukwa tikuwaphwanyira ufulu omasuka mdziko lomwe lili lawo kunja komwe timapititsako sitidziwa kuti azikawatani because amakapanga nawo zinthu zotani kumene koko sitikudziwa iyayi sibwino kumawatenga chifukwa makolo awo amakhala ndi chisoni because sadziwa kuti alipo kapena adamwalira komanso boma likumapatulo pa nkhaniyi zofunika full security around dziko lino and strong one kuti zisamachitike ndiponso boma lomwero limange kabambo kalikonse kamene kamachita za mtundu wotere ine boys kuno kumchinji chifukwa chiyani boma silimapereka chilango choyenera kwa anthu amene amaphanzawo bwanji akapezeka munthu wotere amakadandaula pa tsiku la chigamulo kodi pomapha anthu monga alubino sakhala ndi mantha chifukwa alubinoyo ndi cholengedwa ndi mulungu akutero aroda kumzuzu. Human trafficking works with corruption.
Now, to those who are responsible for this catastrophic challenge, when shall you combat this completely? Noro Diva from Chisi, these are some of the comments coming from people who are actually were ready to listen to the special program that is taking place right now on Zodiak Broadcasting Station. Why Malawi needs to enact anti-human trafficking laws. What are we saying the way forward? Habib. Well, what I can say that I'm very pleased from the comments and from the concerns that are coming from Malawians. Sometimes when organizations and NGOs and advocates or lobbyists are talking about these issues, it always seems as if that we have an agenda or hidden agenda. But from the messages that you have generated, these are pressing issues. These are grave concerns. These are issues that are happening on the ground. And I am sure that even members of parliament listening, maybe some of them did not know that albinos are some of the people that are affected in Malawi, some of the people that are actually being killed as a result of trafficking in persons. So people are killed. And also, when we talk about human trafficking, it's not only an issue that is affecting one gender. It is affecting children, it is affecting men, it is affecting elderly people, and it is affecting the youth of the country, robbing the country of, productive citizens. For me, as an advocate of anti-trafficking, it is my plea that government has done very well and has done its part, the executive. It is now up to the legislators. You have heard the cries of the people, and it is up to you to pass this law, because every legislator that will go out or that will deny to pass this law will probably have this burden. And everyone will look at them to say, well, it is a crime that we must not ignore. It is a crime that we need to take action now. And that will also empower other institutions who are working around these areas to have guidelines and terms of reference in how they can implement, but in also how they can protect the citizens of Malawi. So it is my prayer and it is my plea that we have at least a member of parliament within this panel that will take this message forward to the colleagues, to the honorable members, to say the people have spoken, it is time for us to act. Thank you very much. Thank you indeed. Amatewere tikuti bwanji tsogolo lathu biru imene mkuti bwanji kumbali yanu inu ngati ndithu mkulu wa Eye of the Child. Ife twatifotokozera kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene akumana panopa mwazina zimene akambirana naso za biru imeneyi ndife osangalala kwambiri, ndipo ndife tikuwapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti ngati pali chinthu chimene chopambana kwambiri chimene atipangire ngati Malawi ndikudutsitsa lamulo limene lili. Lamulo limene likufunika kwambiri, fali kuona njira zosiyanasiyana zimene zingampatseko munthu osauka kumudziko amene amaponya voti kuti aphungu a nyumba ya malamulo apite ku parliament akatiyikire malamulo. Ndilika makamba malamulo okhudza wanthu, malamulo amene tikuwafuna ndi amene wawa. Lamulo limene lili likuona njira za zimene zingapereke chilango kwa anthu amene amapanga ziphuphu ndi cholinga choti abweretse mazunzo kwa anthu ena. Patu pamene ponso likuperekanso ndondomeko komanso uphungu wapadera kwa ma NGOs boma kuti lithe kuteteza anthu ngati alabino amene ali anthu ovutika kwambiri komanso moyo wawo uli pa chiopsezo. Komano tikuwapempha anthu akumudziko kuti sikuna kuti lamulo limene ndimene libweretse kusintha. Tikuwapempha anthu akumudziko kuti aonetse mkwiyo kwambiri kwa anthu amene akuwakayikira, amene ochita mchito ngati mmene uwu. Apolisi ali okonzeka uzidwa ndithu kuti ngati pali munthu wina aliyense amene amukayikira kuti akuchita mchito umene wakupha anthu alabino kumene akuba anthu alabino, ameneyo amangidwe osadikiranso dongoso la malamulo limene tikulikamba panopa. Iyi ni nkhani yoti tiyikonzere pakati panopa, nkhani yoti kuti kuyitsa kwambiri Malawi, ikuti pasa chiopsezo kwambiri, ndiye ndife Malawi amene tingabweretse kusintha kuwateteza anzathu a mtundu wa alabino. Mabungwe imapauka anena nkhawa zawo, anthu tamva ndemanga zawo, komanso amene amalankhula posachedwa pamatewere oyimira bungwe lakuti Eye of the Child afotokoza nkhawa zawo. Nkhani imeneyi kuti idutse zitengera ino anzathu aphungu a nyumba ya malamulo. Maika bwira mkuti bwanji? Ine pano ndifuna ndinene kuti kumvetsera makomenti mmawerengacha zaoneka kuti mavuto amene mwina ifa monga ine ndimachokera usalima tinachitopeza ndithu msalima mayi wina akatagulitsa mwana 20,000 nkumati kodi chikuchitika ndi chani, koma kumva makomenti zikuoneka kuti vutoli ndi dziko lonse. Ndimene ndikuyankhula pano ndikudziwa kuti mopanda kubisa chair wa social welfare wa ku parliament ine ya women caucus mabungwe awiriwa ifa choti nkhani ikukhudza kwambiri ana amuna
ana akazi tufuna tilonjeze pano kuti bili imeneyi aliyense akundimva pano muimbireni foni mphungu wanu muza kuti bili imeneyi ikabwera mukaidutsitse chifukwa aphungu amapanga zimene inu mukufuna kuti apange ndiye pamenepa aphungu akaonetse kuti ndi aphungu amene amadziwa kuti ndaphungusa anthu osauka saphunga anthu ochita bwino okhayayi akudziwa soti kwathu kuli anthu amene aona mavuto amenewa atiwonetse poyera kuti akudziwa mavuto amene ali m'Malawi nthawi iyi pachizungu amati step up ndi nthawi yoti ma MPs athu adzuke ndi kunena mopanda kubisa mawu kuti zimenezi zithe zimene tamva lero zikuonetsa kuti nkhani ya mchitidwe wa human trafficking ndi nthawi ndi nkhani ya chitetezo ndi nkhani imene wina wachita kugwiritsa ntchito maloti boma lakhale kugona ife amene tili ku parliament tiye ntaonetsa Malawi kuti ayi nthawi yogona yatha tadzuka ndipo tikudziwa amene akuvutikira tiyeni tikane mchitidwe wa human trafficking tikana bwanji moyika lamulo limene lili ndipo limene lilithetsa nkhani ya kugwiridwa kwa atsikana kupezeka kuti akuchotsedwa ziwalo ana amuna ndatsikana omwewo tikudziwa kuti azimayi ndi wana ambirimbiri avutika lamulo ngati pali limene lamulo limene lazunza ana amuna ndi limeneli chonde tikapita ku parliament ndikumva kuti limene lachitika labwera pa tebulo chonde tiyankhule mopanda kubisa mawu ndikudziwa kuti muzipanimu timatha kusiyana maganizo ndimene umati wina ndi wa DPP wina ndi wa UDF wina ndi wa independent ena kaya ndi adzipani dziti koma palamulo ili tonse tiyeni tiike patsogolo m'Malawi kuti tiyeni titeteze dziko lathu titike lamulo kuti zinthu zikamachitika tithe kudziteteza tsiku ili ndi tsiku loonetsa dziko kuti pakabwera pa nkhani ya chitetezo sitiyang'ana chipani sitiyang'ana kuti kodi uyu ndimacheza naye kapasi mcheza naye ndi nthawi yoyika patsogolo dziko lathu chonde tikadutsitse trafficking bill. The voice of Dr. Jesse Kabwira, MP for Salima Northwest constituency. You also heard the voice of Mr. Maxwell Matewere, Executive Director of Eye of a Child, and Ms. Habiba Osman, Program Coordinator responsible for Gender and Justice, as well as she's anti-trafficking advocate at Norwegian Church Aid, bringing us to the end of this special program where we're looking at enactment of Trafficking in Persons Bill in Malawi. Tafika hapa mpamtsiriziro pa programu yathu yapadera imene inakufikani pano pa wireless ya Zodiak ndi thandizo la bungwe lija la Norwegian Church Aid. Pamakina panali mzanga Dave Majawa, koma mkonzi wa programu ndi Philip Kaitano. In a nutshell, as we wrap up the program, the bill seeks to prevent, fight and eliminate issues pertaining to trafficking in persons and also increase the participation of the communities in understanding the issues, but also strengthen the institutions in the fight against this vice. It is pleasing to note that once enacted, the act will empower law enforcement agencies to combat trafficking in persons. What are we saying? This legislation will put an end to trafficking in persons. The time to act is now. I am Owen Rupesta. Goodbye.